And we go live to La Guaira's Mike Diaz Airport, where Venezuelan President Nicolás Maduro is arrived to the country on this Thursday night back from St. Vincent and the Grenadines. And in St. Vincent and the Grenadines, the governments of Venezuela and Guyana agreed to continue with the dialogue regarding the dispute over the Essequibo territory. Venezuela and Guyana expressed willingness to continue with the dialogue to settle the controversies regarding the Essequibo territory. The agreements, as shared by the Venezuelan government, was held with a handshake between the President of Venezuela, Nicolás Maduro, and the President of Guyana, Irfan Ali. And as we said, with a strong handshake, the President of Venezuela, Nicolás Maduro, and Guyana, Irfan Ali, held on Thursday their willingness to continue the dialogue to settle the Essequibo controversy. During the high-level meeting held in St. Vincent and the Grenadines, both presidents also expressed their commitment to peace in the region. Prior to the face-to-face dialogue, the two heads of states held separate meetings with leaders of CARICOM and SELAC, Gonçalves and Luis Ignacio Lula da Silva. In the encounter, Maduro reiterated Caracas' position to maintain the dialogue within the framework of the 1966 Geneva Agreement. During the day, the Venezuelan delegation headed by President Nicolás Maduro held a meeting with the Organization of the Caribbean Community, CARICOM, and the Community of Latin American Caribbean States under the format of the Venezuela-Guyana Dialogue Table hosted by Kingdom. A face-to-face meeting was held to discuss the latest actions of Guyana regarding a maritime area planning delimitation, in which the neighboring countries grant licenses for its extraction to ExxonMobil and others. Previously, the Venezuelan head of state assured that he hopes that through diplomacy and negotiations, effective and practical solutions will be reached as established in the Geneva Agreement. Ha sido dispuesta esa agrupación de parada por parte de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acá en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la llegada del presidente constitucional. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Essequibo. Nace en Essequibo. And as we saw, the Venezuelan president arrived from St. Vincent and the Grenadines after the meeting in that country with the president of the Republic of Guyana, Irfan Ali, and was received with the National Army and the National Venezuelan Anthem. San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonçalves, presidente pro tempore de la CELAT, leyó una declaración conjunta de este primer acercamiento, donde actuaron como interlocutores principales, además de Gonçalves, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit. And as we said on Thursday, St. Vincent and the Grenadines, the president of the Cooperative Republic of Guyana, Irfan Ali, and the president of the Bolivarian Republic of Venezuela, Nicolás Maduro, held discussions on matters consequential to the territory in dispute between their two countries. As a result of the high level, let's remind both head of states reached an agreement on the following issues. Agreed that Guyana and Venezuela directly or indirectly will not threaten or use of force against one another in any circumstances, including those consequential to any existing controversies between the two states. Agreed that any controversies between the two states will be resolved in accordance with international law, including the 1966 Geneva Agreement, committing
to the persons of good neighbor lines, peaceful coexistence, and the unity of Latin American and the Caribbean. And as we see, President of the Republic Nicolás Maduro is greeting Vladimir Padrino Lopez and the Executive Vice President of the nation, teleSUR Rodríguez, as well. Sectoriales Ricardo Menéndez, Remigio Ceballos y Chazo, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, el vicepresidente sectorial para el área económica, para la planificación, ciencia y tecnología, obras públicas, están acá para el socialismo territorial, así como también el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Ricardo Menéndez. A lo largo de esta intensa jornada que ha sostenido el presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores. And as we said, the issues agreed, they reached and agreed to continue dialogue on any other pending matters of mutual importance for the two countries. Agreed that both states will refrain, whether by words or deeds, from escalating any conflicts or disagreement arising from any controversies between them. Also agreed to establish immediately a joint commission of foreign ministers and technical persons from the two states to address matters as mutually agreed. An update from this joint commission will be submitted to the presidents of Guyana and Venezuela within 3 months. En la controversia fronteriza acordaron continuar el diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente. And right now, as we can see, the Venezuelan president is thanking and saying goodbye to the delegation that was with him in the San Vincent and the Grenadines about the Guyana matters. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludo a todos los que estén despiertos a esta hora. Son las 11:18 más o menos, ¿verdad? Estamos regresando de una jornada muy importante para nuestro país. Quiero agradecer ya desde acá, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Raúl González, al primer ministro de la Mancomunidad de Dominica y presidente del CARICOM, Rubel Esquerri, a todos los primeros ministros del Caribe, de Barbados, Bahamas, Santa Lucía, Granada, San Kitts Navy, Trinidad y Tobago, San Kitts, bueno, todos los países, más de 9 primeros ministros que se hicieron presentes en esta jornada de trabajo desde temprano. Quiero agradecer al enviado especial del presidente Lula da Silva, Celso Amorim. Quiero agradecer también a la troika de la CELAP. No solo estaba presente su presidente, Raúl González, quien ejercerá la presidencia hasta marzo del año 2024, sino que estuvo presente Honduras con el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya, enviado de la presidenta Xiomara Castro de Honduras. Le agradezco a la presidenta. Y estuvo presente el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, quien ejercerá la presidencia para el año 2025-2026. Así que estuvo la troika de la CELAP, más Brasil con Celso Amorim. Fue una jornada fructífera
intensa, Let's por remember momentos the tensa, agreement reached pero in the donde meeting pudimos hablar between the con la Venezuelan verdad. president and the Guyana president. Agradezco They agreed that Guyana and al Venezuela directly presidente or indirectly will not de la threaten República or Cooperativa use de force Guyana, against one Mohamed another in any Irfan circumstances, Ali, including those por su consequent franqueza lead to any existing y por su controversies between the two disposición al states. diálogo Agreed that any amplio controversies en between the todos two los states temas will be resolved in pudimos accordance with abordar international law, including the de manera directa. 1866 Geneva Agreement, Pudiera committed decir, to the yo me persons sentía of muy good neighbor satisfecho lines, peaceful de poder coexistence, estar and the unity of cara a Latin cara, America and como the lo quería Caribbean. hace mucho tiempo, con el Agreed to presidente de continue the Guyana, dialogue con ese conjunto of de any líderes other de la región handling de América matters of Latina y el mutual Caribe. importance to the two countries. Creo Agreed y le that digo a both nuestro states pueblo, will refrain, a esta whether hora by ya, words or cuando son las deeds, from 11:20 escalating any de la conflicts or noche disagreements de hoy, arising from 14 de any diciembre, controversies between ha them. valido la pena Agreed defender la to verdad de establish Venezuela, immediately a joint commission levantar la of the bandera foreign de la ministers verdad, and the technical persons from the two enarbolar states to nuestras address razones matters of históricas mutual agreement. y An update buscar from this joint con la commission will be diplomacia bolivariana de submitted paz to the el presidents camino of del Guyana and diálogo, Venezuela within del 3 months. entendimiento, para Both canalizar states esta agreed to meet controversia again in histórica Brazil within the por next donde 3 debe months ser, or at por another el camino great del time diálogo, to como es el consider any título matters del acuerdo with implications for a territorial que dispute, including the avoid mediation se update ha of the joint adoptado, commission. que se ha aprobado por consenso, un acuerdo titulado Acuerdo de San Vicente y las Granadinas por el camino del diálogo y la paz. Y ese es el camino del diálogo, el camino de la paz, escucharnos, In St. Vincent respetarnos. and the Grenadines, the government of Venezuela and Guyana agreed to continue with the dialogue regarding the dispute over the Essequibo territory. Venezuela and Guyana expressed willingness to continue with the dialogue to settle the controversy regarding the Essequibo territory. The agreement, as shared by the Venezuelan government, was sealed with a handshake between the president of Venezuela, Nicolás Maduro, and the president of Guyana, Irfan Ali. Unos minutos. Un vuelo de With una a hora. strong handshake, the president of Venezuela, Nicolás Maduro, and Guyana, Irfan Ali, said on Thursday their willingness to continue the dialogue to settle this key controversy. Todo su acompañamiento, todo su apoyo a la Armada Bolivariana, que actuamos como un solo equipo. Somos un solo equipo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Somos un equipo en unión cívico-militar para que Venezuela brille con su poder, con su verdad, con sus razones. Precisamente hoy, The Venezuelan president thanks 14 his de delegation, diciembre, thanked the Venezuelan people, thanked cuando the people estamos who wants to be conmemorando los 19 part of años de la this fundación process and de la these Alianza agreements. Bolivariana para los Thanks Pueblos de Nuestra América. especially the Venezuelan people who voted on vaya December manera. 3rd. Desde el corazón, como hemos espiritualmente conmemorado hoy los 19 años de la fundación del ALBA. El ALBA está más viva que nunca. La idea During the high-level de Bolívar, meeting held de in la St. unión Vincent y and la the Grenadines, liberación both del presidents continente está más expressed viva que their nunca. commitment La idea de to Fidel, peace la in idea the de region. Chávez, Prior to the face-to-face dialogue, the two late, head of states held vibra separate y meetings vive with leaders of Caracas, nuestra vida, en nuestra fuerza, en Alfonso nuestras and luchas. Luis Ignacio Lula da Silva. Así que In that agradezco encounter, a la Maduro Armada reiterated Bolivariana, Caracas' a la Fuerza position to Armada maintain Nacional the Bolivariana, dialogue within the este framework of the recibimiento. 1966 Geneva Agreement. En las próximas horas, bueno, ustedes ya podrán conocer el comunicado oficial que hemos publicado por redes sociales. Creo que ha sido una victoria del diálogo, de la diplomacia y de la paz. Y ha sido una victoria para nuestro pueblo,
During the day, the Venezuelan delegation headed by President Nicolás Maduro held a meeting with the organizations of the Caribbean Community, CARICOM, and the Community of Latin American Caribbean States. Under the format of the Venezuelan-Guyana Dialogue Table hosted by Kingston, a face-to-face meeting was held to discuss the latest actions of Guyana regarding maritime area pending delimitation, in which the neighboring countries granted alliances for its extraction to ExxonMobil, among others. Previously, the Venezuelan head of state assured that he hopes that through the diplomacy and negotiations, effective and practical solutions will be reached as established in the Geneva Agreement. Nos vemos tomorrow. Tomorrow nos vemos y seguimos conversando. Que Dios bendiga a Venezuela por siempre. Que viva el diálogo. Que viva la diplomacia bolivariana de paz. Y que viva Venezuela, siempre que viva Venezuela. Muchas gracias, pues. Descansen un rato. Gracias. President Nicolás Maduro is saying goodbye and thanking all his delegation and the participation of San Vincent and the Grenadines. De acercamiento con el presidente de Guyana, Irfan Ali's, ha sentenciado, ha sido una victoria del diálogo, la diplomacia y la paz, y una victoria del pueblo que ama, que cree en la verdad, así como también hemos dado un paso histórico gigante para retomar el camino de la legalidad. El diálogo y la paz nos asisten en esta fecha histórica, en el aniversario número 19 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Está más viva que nunca el alba, con la idea del comandante Fidel Castro y del comandante Hugo Chávez. También a su retorno ha agradecido al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, así como también el primer ministro de Dominica, Skerry, y a los más de 9 primeros ministros que han participado en este importante encuentro, donde se sigue apostando a la paz en la región, en América Latina y el Caribe, y que por supuesto continuarán estas conversaciones como se ha dado